Assalamu alaikum viewers, welcome to Motor Solutions. Viewers, আপনারা রেগুলার এই প্রোগ্রাম যারা দেখেন আপনারা সবাই জানেন আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করি। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। অ্যান্ড আমার সাথে সবসময় একজন স্পেশালিস্ট গেস্ট থাকেন। আজকে আপনাদের সাথে আছেন আমাদের রেগুলার গেস্ট Mr. Abdul Samad Choudhury Suhail. Suhail bhai, thank you very much for joining Motor Solutions once again. Thank you very much for having me. Good to be back. Good to be back, yes. How are you today? Excellent. You're looking great as well. Thank you. Yeah. And you're looking good too. Thank you. You always give me compliments, so I'll take as compliments anyway. Now, viewers, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ভেহিকল রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস। ভেহিকল রিপেয়ার বলতে আমরা অনেক কিছু বুঝি। আপনারা মেকানিক্যাল রিপেয়ার বা বডি রিপেয়ার সম্বন্ধে আপনারা ডিসকাস করতে পারবেন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে, সুহেল ভাই ইজ দ্য ভেহিকল স্পেশালিস্ট। আর যদি আপনাদের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনাদের অনগোয়িং কোনো ক্লেম আছে, ডিসপিউট আছে, বা আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আপনার ক্লেম সেটেল হচ্ছে না, যে কোনো সমস্যা নিয়ে আপনারা কল করবেন। কল করলে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। আর যদি আমরা সাথে সাথে আসলে অনেক কল আমরা নিতে পারি না, আপনারা যদি কারো কল যদি আমরা না নেই, আপনারা দুঃখিত হবেন না। আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন। ইমেল করলে আমরা আপনাদের ইমেল উইথিন 48 আওয়ার্স আমরা আপনাদের ইমেলের রিপ্লাই দিয়ে থাকি। সুহেল ভাই, vehicle repair, we talked about vehicle repair many times, but because it's a huge topic, there's never ending to this vehicle repair. Now, because you are a vehicle specialist, you know a lot about vehicle, so that's why it's a kind of temptation whenever I know you're coming on the show. So obviously I cannot ignore servicing or repair. Now, repair নিয়ে যেটা হয় সবসময়, আমাদের অনেক গ্যারেজ আছে, অনেক লোকাল গ্যারেজ আছে। আসলে যারা ড্রাইভ করেন সবাই অবভিয়াসলি মেকানিক্যালি অত এক্সপিরিয়েন্স না, এত জ্ঞান রাখেন না গাড়ি সম্বন্ধে। বা অনেক গ্যারেজ দেখা যায় যে ওনারা যখন গাড়িটা রিপেয়ারের জন্য দেন বা এমওটির জন্য দেন, সো দেখা যায় যে ওভার প্রাইস একটা ইস্যু আছে, ওভার প্রাইসিংয়ের। তো এই ওভার প্রাইসিংটা যাচাই বাছাই করতে হলে একটা গাড়ি গ্যারেজে দেওয়ার আগে একজন কাস্টমারকে কি করা উচিত, সেটা যদি আপনি একটু বলেন। Firstly, thank you, and it's good to be back আমাদের অডিয়েন্সের সাথে। আমি শুধু এটাই বলবো যে আপনাদের whenever you take a car to a dealership, it can be a local authorized workshop or it could be anyone's. The biggest complaint that I face, that I have taken my vehicle in for XYZ repairs and I was told XYZ amount, and by the time it was finished the prices triples 3 times. Yes. And a lot of the case this is what happened. But this should not escalate in any way. No work should be carried out on a vehicle without an authorization, number one. Yes. There has to be a report created, exactly what's wrong. This price needs to be confirmed, that exactly what is going to cost. Is this going to be a genuine parts they're going to replace? Is this going to be some pattern or, you know, EU quality parts? This thing needs to be confirmed before any repairs gets done. Some people will just leave their vehicle, will say, look, just do whatever it needs to do. And before you realize the bill's gone up very high. This is where we, well, not we, but as normal drivers finds difficult to understand how come suddenly my bill has gone so high. Yeah. So you need to be specific. But trust obviously is an issue because day by day, to be honest, people are losing trust on a lot of garages. I'm not talking about only the local garages. We are talking about even the mainstream garages. It seems like as soon as someone's take a vehicle for servicing, it seems like that particular dealership or the garage have a target
to meet. That's the behavior that a lot of the customers actually witnesses. But I tell you the fact is this, that whenever, when you see a sell signs on any way, that actually is selling something very small, but which is highlighted in a massive way, it's actually just to drive people in, and that's the fact. It's to drive people in. Yeah. You find an MOT for 1995, for argument's sake, a lot of people are charging. But wait till the vehicle goes in. They're just driving you into the workshop. Yeah. Where a lot of people need to understand and educate themselves, whenever you go and take your vehicle in for repairs, there is a certain thing, regardless if there is a problem or not, it will be recommended for you to replace. There's a list of things, not one, because the factor is these people also need to make money. They also need to not just make money. Manufacturers gave them a guideline at certain thousand miles what needs to be checked, what needs to be replaced. So for anyone who's a professional in the field, if he doesn't ask or at least speak to the customer or recommend those things needs to be changed, then he hasn't done his job properly. For that sake, he needs to inform. For argument's sake, every 2 to 3 years, a brake fluid flush must be done. Why? Obviously, there's a long reason for it. A pollen filter, which is a small part, costs very little, must be recommended. You don't need to change it every service that comes up. So like this, there is a lot of factors that get recommended to the customer. And what you tend to find that a lot of customer doesn't understand what's really going on, and they will just say, well, just do whatever it is doing. So you've been quoted initially, say for an argument, say £150 for a service and MOT. Next minute you realize your bill gone up to £500. Yeah. Because they followed manufacturers' guideline, and that was caused the price to go up. What our drivers need to be aware of this is that whatever is done this year, some of that service probably doesn't need doing for next 3 years. Yeah. So they have to have a record, say, okay, every 12 months, whenever you go for a service, all this thing will be repeated back to you. So you need to go back in the drawing book and say, okay, this has been done last year, I don't need it again. And there'll be something else, okay, this has also been done last year, I don't need it again. So I may... drivers needs to be aware of what's happening when it comes to servicing their vehicle. So they also need to keep a record of what parts been replaced. What's been replaced, what is due and what's not due. And a lot of people doesn't know, and this is how they forget, and this is what costs them more money. Is there any way of for them to actually know what's been replaced? Because a lot of the time, although a lot of parts gets replaced, but obviously, if the customer asked the particular garage for a parts invoice, that never gets produced. Parts invoice doesn't have to get produced. What needs to be produced, and it has to happen, is that everyone, they must give you a proof of what work's been done. Itemized paperwork, this has but it's been coming done. from them though. This itemized paperwork is coming from them, and if they are not a credible a business, if they have a record of basically charging customers X amount or for the job that they actually haven't done, then what happens? Well, I mean, that's another dispute of its own. You know, you have to trust someone at a certain point. Whenever you give your vehicle... But people are trusting people. No, that's why they're paying a hefty bill. Well, this is what happened. You take your vehicle in, you trust someone, you believe that they will do this X, Y, Z job, but this is why documentation is very important. So when something goes wrong, when you feel I don't trust them, when you feel even a little bit that whatever they've said on the piece of paper is not done, you need to go and verify this. This is why document is very, very important. Don't just listen to someone's word because you trust them. No, it doesn't work like this. Everything needs to be documented, and once it's documented, you know what? You've got a big case if something's not done properly. So if they are not happy about something, and there are also a lot of cases where the car gets repaired, okay, car comes back, and I'm not talking about the servicing now, I'm talking about the actual mechanical fault or some other technical issues on the car. Okay, after the diagnostic, they get told what actually the problem was, and then they get a quotation. The car gets repaired, car comes back out of the garage. Few days later, the same problem starts. Now, if obviously when the garage car goes back to the same garage,
Now they're selling something else. They're saying, oh, I mean, we thought it was that, but now it is something different. This is why diagnostic is the key to repair. This needs to be diagnosed properly. But what I tend to find in our field, a lot of our regular drivers that are said, they will go and they will say, please, can you have a look at this? And when you tell them that we charge, for argument's sake, someone charged 60, 70 pounds an hour, to diagnose the actual fault can take 2-3 hours. They don't want to pay. So they will say, no, XYZ is charging so much. A diagnostic takes time. When you don't diagnose something properly, you're not curing the problem properly. So you tend to come back for, it's become a sort of guess game. Let's replace this, let's do this and see how it goes. If it doesn't work, we'll do something else. That's not how it should, it should work. These days, you have all the softwares, pretty much 95%, you will know what's really going on, unless it has a mechanical fault, which an expert can pick up easily. This is why very important to go to a reputable person who knows what they're doing and who follows and carries a code of conduct to do any paperwork, any work. And this is very, very important. So you can always go back if something goes wrong. Well, it seems like a lot of the garages actually, they're not really bothered about code of conduct. They have a target to hit. They have their own expenditure. I think it would be wrong to make that assumptions. No, we got evidence. We got evidence. Again, everyone works differently. Everyone, whenever the vehicle goes in for service, for argument's sake, they have a different way of servicing a car. They have a different way of approaching customers. That's something that I cannot argue. I know it's hard for you. It's hard for you to obviously answer that. Obviously, it is a difficult field, and it's not as straightforward as everybody thinks. So, I mean, from obviously talking to you, what I can gather is just basically the most of the the drivers actually, they have to be more alert and they have to be more careful of what they're actually doing in their cars. Exactly. And every single work they do, they have to record it. Must be documented. They have to basically have their own record. Yeah. Okay. We will also talk about this. Some manufacturers also recommend, for example, on some automatic cars, just after 80,000, you do a gearbox service. Gearbox service, which is is quite expensive. Majority of the time, I mean, when you see these modern cars, the new cars, after 80,000 miles, I mean, there's nothing wrong with the actual gearbox. I mean, it's running fine, perfectly. Yeah. So on that base, what I was ওইটার সম্বন্ধে আমরা একটু একটা ব্রেকে যাব, ব্রেকে থেকে আসার পরে ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করব, একটা কল নিয়ে নেই ব্রেকে যাওয়ার আগে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ভাই? ভালো আছে কেউ ওইটা? আমি তো আপনারা লাগান কইরা মান। আপনারা আমরা লাগান একজন কইরা? জি। আচ্ছা, প্রশ্নটা করো ভাইয়া। ভাই সাহেব, দিকে আমরা নিসান কাসকাই টেকনা গাড়ি বানানি, একটা প্রশ্ন। আর সেকেন্ড প্রশ্ন হইল গিয়া ওই যে প্রাইভেট নাম্বার প্লেট লাগাইলে ইন্স্যুরেন্স বাড়েনি। ও দুইটা প্রশ্ন আমার একটু কইতা আছে, একটু উপকার হইল না। ওকে, নাম্বার 1 আমি আপনার একটা জিনিস কইলে, আপনি একটা ম্যানুফ্যাকচারার নাম আপনি স্পেসিফিকলি মেনশন করছেন, এটা তো আমরা কমেন্ট করতে পারতাম না, বিকজ আমরা কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। আমরা কোনো মানে ম্যানুফ্যাকচারার বা কোনো প্রোডাক্টর মানে নাম আমরা মানে ফেভারে কোনো আমরা অ্যাডভাইস দিতে পারতাম না আপনার অন্য ইয়ার। থ্যাংক ইউ সিয়াল ভাই। সেকেন্ডলি হইল কি আপনার যে প্রাইভেট নাম্বার প্লেট হইলে আপনার ইন্স্যুরেন্স পারবেন জি না, ইন্স্যুরেন্সের লগে প্রাইভেটের কোনো প্রাইভেট নাম্বার প্লেটের কোনো সম্পর্ক নাই। দ্যাটস জাস্ট এ প্রাইভেট আইডেন্টিটি, এগুলোর লগে কোনো এফেক্ট হইতো না আপনার। ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আশা করি আমরা আপনার কোয়েশ্চেন আনসার করতাম পারছি। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা কল করবা, আপনারা একটু একটা দিকে আপনারা ধ্যান দিবা। আপনারা কোনো গাড়ির মেক অ্যান্ড মডেল এক্স্যাক্টলি আমরা কইতে পারবা, কোনো ফল্ট থাকলে এই গাড়ির মাঝে আমরা মানে এই ফল্ট সম্বন্ধে আমরা কোনো হেল্প করতাম পারবো, এটা আপনারা দিকেইতে পারবা। বা আপনারা গাড়ি কিনতে হইলে ফর এক্সাম্পল অনেকে প্রশ্ন করেন যে আমরা কোন গাড়ি কিনতাম, ও গাড়ি ওলাখান গাড়ি দেখছি, এটার মধ্যে কোনটা কিনতাম। কিন্তু আমরা কিন্তু একটা এখানে আমরা লিগাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, এখানে রেস্ট্রিকশন আছে অনেক কিছু, আমরা কেউরির ফেভারে কোনো কিছু হইতে পারতাম না। সো আশা করি আপনারা দিও আছে জানাই গেল কি জিনিসটা। আমরা আজকে যেটা লইয়া ডিসকাস করাম ভিউয়ার্স, সেটা হইল ভেহিকল রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস। না, ভেহিকল রিপেয়ার সম্বন্ধে অনেকের অনেক ডিসপিউট থাকে, অনেকের অনেক ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স থাকে,
অনেক গ্যারেজের লগে আপনারা যদি কোনো খেউরির লগে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স থাকে কোনো গ্যারেজের লগে কিছু লগে আপনারা কল করবা স্পেসিফিকলি আপনারা খেউরির নাম কইবা না কোনো এরিয়া কইবা না কোনো কিছু কইবা না আপনারা শুধুমাত্র মানে কোন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আপনারা হইছে একটু ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স এটা আমরা শেয়ার করলে আমরা চেষ্টা করবো যে আপনারা কিছু ফার্দার কিছু অ্যাডভাইস করার নাকি তো চলবে That's the best thing. জি I agree. ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আসলে সময় হয়ে গেছে একটা বিরতি নেওয়ার বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার উই উইল সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক